Somit dann herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Folie von Folies Game aus zu einer neuen Folge Let's Play VampYr, Part 09, Familienporträts und Infektionsherde im Ascalon Club. Wir sind auf dem Weg dahin. In Part 8 haben wir uns nochmal mit der Lady getroffen, die uns natürlich glorreiche Informationen darüber gegeben hat. Und ich würde sagen, wir starten da einfach weiter und begeben uns zum Ascalon Club. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich natürlich riesig und über ein Like und einen Kommentar und ein Abo natürlich umso mehr. Ihr findet uns natürlich auf YouTube, Instagram, Facebook und Twitch. Und im selben Namen, Folies Game House. Ich bin euer Foli und ja, lasst uns die Reise fortsetzen. Ja, im letzten Part und die Parts davor erwähne ich natürlich, dass das Spiel ist auf jeden Fall ein älteres Game. Hat aber auf jeden Fall verdient haben, dass man streamt. Oder zumindest hier bei uns oder bei mir in der Gruppe mit aufgenommen wird. Spannungsfaktor ist auf jeden Fall bei Möglichkeiten, Vielfalt ist auf jeden Fall sehr groß. Es sieht zwar optisch nicht gleich so aus, dass man eine große Stadt hat, aber es ist in dem Fall schon so, weil man auch im Underground viel, also gerade in der Kanalisation, viel Wege hat und Möglichkeiten hat. Und das ist noch der dritte Punkt, wo ich noch sagen muss dazu. Man hat viele Möglichkeiten, um gewisse Entscheidungen zu treffen, um zu tun, um zu schalten, um zu walten. Und solche Spiele reizen mich total, egal welche Form. Und Vampire sowieso schon seit Kindheit. Ja. So, da waren wir auf jeden Fall. Hier bei unserer netten Lady. Jetzt sind wir natürlich auf dem Weg und wir brauchen demnächst Blut. Den Pass haben wir nämlich jetzt auch bekommen. Ah, Westend. Okay. Das Schattenkabinett. Da müssen wir auf jeden Fall hin. In Ascalon Club. Werden wir natürlich versuchen, ohne Umwege und ohne große Unterbrechung dahin zu kommen. Ich brauche aber noch... Du kannst ja nicht einfach rummorden. Das ist natürlich auch kein Blut. Dann gucken, ob wir hier was finden. Ah, Schrauben, Schmiermittel etc. Alles ganz schön und recht, aber... Da ja jemand husten hören. Nice. Sehr nice. Und wie ihr natürlich seht, ist natürlich hier die... Oh, da ist auf jeden Fall was Größeres in der Nähe. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. It's locked, all right. Okay. Auf der anderen Seite. Ich dachte, wir kommen rein von der Seite. Scheint dem nicht so.
Schade eigentlich. Wir müssten ja auch eigentlich gar nicht hier lang. Aber ein bisschen Blut wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Ich glaube aber auch gar nicht, dass wir hier so rüberkommen. Würde mich jetzt so arg wundern, ist ne? Hatte mir erst schon fast gedacht. I have this thirst for blood. Naja, man kriegt gar kein Drama draus. I can't believe I'm doing this. Husten nicht in der Öffentlichkeit. Verhindern Sie die Ansteckung. Gefahr. Haben wir ja momentan bei uns auch. Überdeckender Spuck, Schneuzen, Husten, verbreitende Grippe. Sie breiten sich durch Tröpfchen aus Nase und Rachen. Also, was damals schon bekannt ist, ist, ja, hat sich nicht viel verändert. Quarantäne und Influenza. Keep out the way. It's locked. Also wir müssen auf jeden Fall da durch. Hier kommen wir nicht lang. Schade, schade, schade. Gut, dann... Und so wird man wieder zurückgehen. Dann kann so... Ja, mal ein bisschen daran. Okay, also müssen wir hier auf jeden Fall durch. It's locked, all right. Ja, ja, alles gut. It's locked. Alright, it's locked. So. Kann leider nichts weiter erkennen. Schade. Man findet sogar noch Patronen im alten Müllsack. Okay. I cannot enter. You cannot enter. Das ist aber fucking delicious, würde ich mal sagen. Gut. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Ah, das West End erreicht. The Dead Inside. Stupid beast!
Dabei ist hier oben gar nichts. So berauschende Sachen. Na gut. So. Das Sklave da. Quarantänesiegel. Ah, das war das. Okay, was so hier blinkt hat. Ich kann mich auch nicht, oder? Kann ich? Doch, kann ich. Kann ich wohl. Vielleicht irgendwo da unten rum? Gut. Ah, ach, keep out. Ah, okay. Jetzt hab's richtig lesen können. Ah, ist klar. Okay. Westen Bezirk. Hier. Sind wir da gar nicht so weit weg, wo wir hin müssen. Oh. Das war jetzt nicht so gut. Voll gerotzt, guckt er das an. Der schöne Mantel. Mann. It's locked. It's locked, alright. Ist aber jetzt nicht da, wo ich hin wollte, ne? Doch. Oder? Nein. Aber enter your auf the rock, okay. Da müssen wir auf jeden Fall auch nicht hin. Aber es wäre halt eine schöne Abkürzung noch gewesen. Zusatzweg zu dem, den wir eigentlich gehen müssen. Was hat der dann eigentlich in der Tonne gesucht? Bin doch neugierig. Eisendraht und Anatomien. Gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Komm. This is despicable. I have this thirst for blood. Da müssen wir auf jeden Fall auch durch, sowieso. Wo ist ja noch was in dem Hinterhof? Ne, nix eigentlich, oder? Okay. Gut, hätte man natürlich auch hier durchgehen können. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Women die too in this war! Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young
to die. I still have so much to offer this world. Ja, töte mich nicht. no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reid. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. So, dann fragen wir sich, ihr Leben in London. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? Viel wert ist er nicht. First, I was an orphan in the institution for girls. Oder viel Blut hat sie nicht in sich, was sich lohnen würde, zu beißen. She adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea Ach so, why das my ist, was wir mother gerade only hatten. showed Okay. up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Ist ein bisschen nervös, kann das Her sein? fangs on your neck. Kommt mir zumindest so vor. Oh, are you blushing, Dr. Reid? Is there something that's bothering you? Deswegen fragt man gleich mal, was bedrückt. Selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reid? Or you? Yes, you should. I killed my own sister because of the hunger. There comes a time when a mortal is only seen as blood by a vampire, whatever the bonds between them. You can't be Wait. Good one, Dr. Reid. You almost got me. Glad you found it amusing. But do keep my warning in mind. I will, Dr. Reid.
Thank you for your honesty. I appreciate it. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reid. And please, don't tell my mother. Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. So. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Okay. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Please, sir. Whether you need to buy something or not, I am happy to help. Have you noticed anything suspicious recently? Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Russell. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reid. Welcome, Dr. Reid. Welcome to my humble shop. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Sollen wir mal verkaufen.
Plunder, genau, ja, mal Plunder. Das will Vampir auch einigen mit so viel Zigarren. Have you noticed anything suspicious recently? Remember, don't let any strangers come into your house. Have you noticed anything suspicious recently? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? Oh Gott, Clarence. God. So you Klar, survived the war jetzt erkennt man. So Alter sorry, I Haudegen. didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny. I didn't want to sound selfish.
How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other, and so many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Okay. Ich hätte gern noch andere Fragen gestellt, aber es ist nichts mehr offen, also gibt nötig mehrere Hinweise. How is your wife, Venus? Probieren wir es nochmal. Spent so much time away from each other, and so many things have happened. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Support the equality between men and women. Women die too in this war. Women of all countries unite. Colonel and Sons. West End. Stabiler Bezirk. Run. Ja, machen wir auch. Keine Ahnung, wo man rauskommt. Das war eigentlich nicht unser Plan in die Richtung. Müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Ach, Dankeschön für dein Like.
eigentlich gar nicht hin. Mal, dass wir einfach wieder zurückgehen können. So. Jetzt bin ich auch... Ah ja, okay. Wunderbar, aber wir haben das Schloss auf jeden Fall schon mal geöffnet. Manchmal ist es auch bei diesem Spiel so, dass du halt einfach hindurchgehen musst, leider. Und damit du andere Wege öffnen kannst. Wie auch in diesem Fall. Und ich möchte mich auch in diesem Stream auf jeden Fall nochmal bedanken. Vielen Dank für 150 Abos. Sehr nice. Das ist eine runde, schöne Zahl. Wird auf jeden Fall nochmal ein kleines Video kommen. Ein extra Video auf jeden Fall. So. Ach guck mal, da gibt es mehrere. It's locked, all right. Ja, ja. Ich hatte mir jetzt schon fast gedacht, dass es so rauskommen wird. Aber es haben auf jeden Fall die Abkürzung schon mal geändert. Geöffnet, nicht geändert. London News, Reid. Okay. Das Einzige, was ja an dem Spiel mich so ein bisschen, ich sag mal, stört, so an sich grafisch, für seine Zeit war es auf jeden Fall top. Da kann man nichts sagen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist natürlich, dass es alles im Dunkeln abspielt. Aber okay, ist ja auch eine Pandemie. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Das haben wir doch gerade eben schon mal gesagt. So, wir drehen uns im Kreis, also es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen auf jeden Fall am Ascalon Club, dann steht das auch hier. Man of the Empire to Arms. Okay, steht aber noch Ascalon Club, aber es ist auf jeden Fall. Ich gucke mir draußen nochmal ein bisschen um. Fluchtwege gibt es keine, externen. Hinten ist zu, haben wir ja schon geguckt. Na denn. Rein in die Höhle des Löwen. Ich hab da hier oben nochmal stehen. Ja, einige Bürger brauchen eine Hilfe, beziehungsweise wenn man sie danach fragt, kriegt man natürlich Belohnung dafür, schaltet Features frei etc. Aber das ist nicht dem Sinn an sich, was ich jetzt gerade spielen möchte, sondern eher, ich möchte ja gerne mit euch zusammen die Story auf jeden Fall durchspielen. Also nicht wundern, dass ich auf jede Dings eingehe. Hier und da mal eine kleine Nebenmission, ja, aber ansonsten Ascalon Club, Stadt des Bezirkes, stabil. Ihr könnt natürlich auch andere Stadtteile stabil machen, indem man halt eben, wie gesagt, die Aufgaben löst und Informationen. In front of the Ascalon Club. Und gerade bei den Händlern. Die Medikamente verreicht und verkauft. Und umso stabiler wird die Gegend auch sein. Oder direkt an den Leuten, aber über den Shop geht das natürlich besser, über so einen Händler. Lord Redgrave is waiting on you upstairs.
There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Arthur und Pamphlet und da. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Geschichte und Sinn des Ascalon Club. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Ausdauer ist gut, Leben könnte ein bisschen besser sein. Blut ist 156:10. Da haben wir sicher noch einiges freischalten. Migräne. Ah ja, okay. Viele Freunde haben wir hier auf der Seite noch nicht. Blutbeschäftigter, sagen wir Puls. Geschichte von Ascalon Club. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Ascalon Club ist eine Vereinigung von Gentlemen im geheimen Interesse der Krone zu beschützen. Ihre Gründe ist 1837 um das Andenken an meinen Schöpfer William Marshall, dem ersten Earl of Pembroke und wahrer Beschützer von England, zu ehren und zu halten. Alle Mitglieder des Clubs müssen von guter Abstammung und makelloser Moral sein, seitdem der Club sterbliche Mitglieder akzeptiert, die als Kandidaten für die unsterblichen Unstreblichkeit ordnungsgemäße Beobachtung und verwendet werden, ist das Ziel des Clubs. Ehrwürdige Traditionen und Verhaltensweise in einen guten Gesellschaftskreis der Vampire zu etablieren, doch ebenso die imperiale Vorherrschaft Englands zu fördern und erweitern. Wir sind die wahre Elite der britischen Gesellschaft. Wir sind Ascalon, die heilige Lanze, die St. Georg, der Schutzengel Englands, für all des Drachens erschlug. Wir als Lanzenträger schwören, die Interessen des Weltreiches zu verteidigen. Den Gesetzen Ascalon Gründer. Okay. It's locked, alright. I cannot enter. Oder sowas halt. Ist klar. Hier unten nochmal an. Kann ich bestimmt noch rein. Doch. Dies war mir jetzt nicht bewusst, dass ich da unten reingehen kann.
Okay. Ah ja, jetzt haben wir den Hinterhof mal geöffnet. Er schließt sich wieder selber. Okay. Macht er nichts. Wir haben uns die Möglichkeit schon mal offen gehalten. Natürlich habt ihr auch als Hauptakteur, wenn ihr Waffenteile natürlich findet, könnt ihr natürlich die modifizieren und natürlich verbessern dadurch. Ihr müsst halt bloß in irgendeinen von euren Unterschlüpfen sein, die ihr euch nach und nach erobert. Und dann könnt ihr die bearbeiten und bebauen und euch damit ausrüsten. Da müssen wir uns doch mit ihm treffen. Ja? Kommen wir nicht drum herum. So. Na dann auf im zweiten Stock. Das würde wohl sein da oben, oder? Ja. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Habt ihr die Rose our gesehen? visitor, the good Dr. Reid. Newborn Vielleicht and der blood nächste so Hinweis. pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me.
The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. Muss ich mal gucken, My ob lord, ich do beantworte not alles. expect me to speak Ich will sie ja ill of nicht in Lady Gefahr Rosemary. bringen. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garde Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reid. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reid. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Okay. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Das haben wir alles schon im Brief gelesen, okay. Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary.
I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. Good evening, This Dr. is Reid. an outrage. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. By a gigantic falcon 2 nights ago. I thought it was Burgle coming back. No. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reid, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Lord Redgrave can play with the brave all he wants. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Okay. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reid. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member,
And a dying one at that. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. Ah, ja. Complete isolation has proven effective throughout history, but the death toll has always been a high one. I am glad you understand the concept of necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. I know we're facing a crisis, but I'm shocked no one took the time to clean up the mess inside the club since we were attacked. I must admit the guard of Prewin impressed That went me. well, did it They not? must have spent years preparing. It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic.
This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. You are now a member of the Ascalon Club, and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. How's your investigation going, Dr. Reid? Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reid. We do not grant access to the unworthy. So he really is a member, then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. Skulls have been spotted everywhere in London. We are losing. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern. And I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. Naja. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity for all. And he was my maker. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. Würde mich natürlich interessieren, ob der noch ein Vampir gewesen ist. William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reid. We are counting on you.
Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Gut. Ich glaube, den Lord sollte man nicht unterschätzen auf jeden Fall. Der führt eigene Sachen oder führt eigene Dinge im Schilde. Definitiv. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Please, sir, whether you need to buy something or not. Good evening, Dr. Reid. A great night, what? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Women die too in this war! Women's right to vote is only the first step. Women of all... Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reid. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaney's, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte.
Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Okay. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Okay, jetzt gehen wir ja noch eigentlich fast einmal im Kreis, natürlich nicht so berauschend. Why are vampire hunters sniffing around? Here. I need to find out what they're after. This is despicable. I can't believe I'm doing this.
This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Auf jeden Fall begrüßt uns da unten jemand. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Das war, ich mir noch was ich zeigen wollte. Kleine Nebenmissionen sind da auf jeden Fall zu finden. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Ah! I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Ach komm, ich war doch fast raus. Ich hätte mich schneller bewegen sollen. Gut. Der Tod ist nichts als zu fürchten gilt. Die wahre Strafe liegt darin, einen sanften Kuss niemals kosten zu dürfen. Irgendwie ja. Aber auf jeden Fall ein nices Zitat.
Ich will eigentlich noch nach Informationen suchen, Mann. Aber da war der Speicherpunkt schon fertig, wo ich schon tot war. Gott sei Dank. Ist manchmal so das Dummheit Meerschwein. I have this thirst for blood. This is despicable. I have this thirst for blood. This is despicable. Komm, einer ist noch herumgelaufen. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Das Komische zeigt es mir halt immer noch an. Haben wir Informationen? Da werden wir natürlich auf jeden Fall, müssen da auf jeden Fall nochmal rein. Ah ja. Brief von Thomas Fletcher, Schauspielschule. Ah ja. Liebe Elsa, als Privatschüler wurdest du persönlich unterrichtet und betreut. Intensive Unterricht hat das alles die Schule, wo du besten Unterzeugung mitzubringen und dass du brauchst, eine Woche in deine Schule zu verbringen. Freundlich und Thomas Fletcher, alles klar. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Das vorher auch schon da? West End. Women of all countries
kann das Gebäude rein. Guck mich erstmal hier noch ein bisschen um. Halt. Kann ich nicht öffnen, okay. It's locked, all right. It's locked. Ja, ich habe es verstanden. Es ist locked. Unterschlupf freigeschalten. Yay. Haben wir nie gebraucht. Okay. Okay, reicht nicht. Ah, da waren wir jetzt so gierig. Na egal. Na, aber immerhin.
So, mal hin. Ja, immerhin. So, die habe ich letztes Mal nämlich ein bisschen vernachlässigt. Wissenschaft. Da sind wir schon auf 3. Lang da erstmal. Bis. Gar nicht mehr übrig. Heilung ist noch ein bisschen. Haben wir alles noch verlassen? Okay. Taktisches. Guten Mittag. Ja, Akrin, guten Mittag zurück. Da habe ich nicht genug Punkte. Ich würde mal sagen, bestätigen einfach mal. Das ist auf jeden Fall schon mal höherer Wert. Die folgende Nacht. Mother, good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? Akrin, danke für dein Like. She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit.
Grandson? Habe ich da was verpasst? Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Oh. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject, and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she's also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Yes, Jonathan? Hello again, Mother. Jonathan, back already. Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Mary? My dear.
How are you tonight? How is your sweet boy? So, bei der Mutter noch ein bisschen ausgeräumt und gestohlen. Hello again, Mother. Jonathan, back already. Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Na, aber sowas von kommen wir wieder. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reid expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. I'm currently investigating sources of the epidemic in this part of town. Do you know anything useful? Not really, except all the MacPherson's servants resigned a few days ago. They feared becoming infected, they said. The MacPhersons? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part of the district. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reid is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reid was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reid is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reid myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Okay, da bin ich auch froh, dass ich nicht ausgesaugt habe. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Okay. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan.
but please return as soon as possible. Please, sir. Where do you need? Waiting for you to let your guard down. Halt, wir müssen zurück. Welche Richtung? Hä? That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? I can't believe I'm doing this. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Tja, aber irgendwie müssen wir uns annähern. What? Leave me alone with them while you go back to your hole. Fucking convenient. She tricked me! I love you! Fucking pathetic pig. Das wird aber schwer, gegen die anzugreifen.
Puh, das war gerade... Mario, ja moin, was geht bei dir ab? Noch zu spät, mein Freund. Puh. Dies war knapp. Dies war sehr knapp. Ich bin sozusagen blutarm. Oh, alles klar. Ja, dann guten Morgen. Oder guten Morgen. Das glaube ich nicht, dass das erinnert. Okay. Aber den beknackten Hinweis hin. Ah ja, da ist er. Der Liebesbrief. Darling, danke deiner kostbare Parfüm, Pelzmäntel. Zurück zu dem Verspreche der Nacht voller ewiger, zügellosen Leidenschaft. Um mich nach dir so endlicher, unbezahlbarer Lust zu teilen. Dein Doris Fletcher. Also die Fletcher hat schon ganz schön drauf. 5 Likes, vielen Dank. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Gut, da haben wir den auch. Gut, dann hat man alles schon durchgewirtschaftet, Gil. Mein Jahr. Nichts mehr. Nein. Alles klar. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Was von Lego? Naja, könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber ich glaube, ein bisschen lang auf jeden Fall, ne? Jupp. Wir machen's. Oh, ich wollte gerade noch weg. Aber gut. Ja, von Lego Technik. Er hat sich eine Fast and the Furious Lizenz geholt. Ah ja. Okay. Ja, ich denke mal, da werden noch einige nachziehen. Gerade wenn so der letzte Teil demnächst rauskommen soll, beziehungsweise erscheinen soll.
Gut. Aber wenn wir hier durchgehen, kommen wir nicht drüber, ne? Probier's mal auf dem offiziellen Weg. Sonst müssen wir wieder in Underground. Turn around. You're mine! White Capel. Es soll nach Teil 9 und 10 und 11 kommen, dann soll Schluss sein. Mit der Hauptreihe. Ja, okay. Und so weiter und so fort. Jetzt haben wir natürlich einen weiten Marsch vor uns. Wir können das nicht abkürzen, oder? Da werden wir hier unten rumdrehen. Hier rum. Richtig? Ja, das sieht schon mal gut aus. Aber sind wir ja nicht hergekommen? Ja, sind wir auch. Wir hätten ja links raus. Aber das wird nix. Können es höchstens hier rumgehen. Yeah, Blut! This is despicable. Das ist abscheulich, ja, wenn du es sonst nicht anders machst. I have this thirst for blood. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Goodbye, young man. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. What? Gut, die kann ich natürlich nicht beißen. I cannot enter. Ich hätte mir schon fast gedacht. Es wäre ja zu einfach gewesen. Für das Gaming-Zimmer, okay, dann brauchst du aber auch eine... Einfach nur so als Deko, oder? Die haben mich schon wahrgenommen. Oder? Sieht's noch aus? Ja. Machbar. Ach, der ist dort. Wo wir auch hin müssen. Ne, müssen wir nicht. Doch, müssen wir. Verdammte Axt. So richtige Wege auf jeden Fall.
It's locked. Yeah. Ein Shit, ey. Ich kann nirgendwo hoch, ne? Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier unten weiterkommen. Ja, doch, da. Widerstände, okay. Nein, ich muss in die Richtung. Oder? Nein. Irgendwie da lang. Aber das war ja verschlossen da unten. Ah, ha, 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 ha. Natürlich zum Krankenhaus hin. Und vom Krankenhaus rüber auf die andere Seite. Das wäre eine Möglichkeit. Zwar der längere Weg. Alte Junge. Ordentliche Baustelle. So lang müssen wir. This is despicable. Naja, besser als gar nicht. Der meine. I can't believe I'm doing this. Na komm, da ist viel Eisen drin. Sicher. Toll. Wir müssen noch mal genau in die Richtung. Ah. Nehmen wir eine Abkürzung. I have this thirst for blood. Mhm. Ich glaube nicht, dass das reichen würde. Die folgende Nacht. Ausgesaugt, ja, das war auch unser erster Opfer. Da ist ja noch also alles bekannt. Blutvergiftung, blutarm, okay, das lohnt sich nicht. Oder? 1500. Blutarm. Die ist gesund. Lungenentzündung, okay, Blutvergiftung. Allergie, blutarm, okay. So. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich hier rauskomme. Ich muss zum Krankenhaus rüber. Da mir dieser Weg versperrt ist. Okay, ich muss also hier raus. Da. Geht natürlich wieder nicht. Da soll man kommen, also hier lang.
bin mal echt gespannt auf deinen Stream am Montag. Ach, übrigens. Ja. Bin echt gespannt drauf. Ich hoffe, du lässt die Clips auch ausführlicher werden und überspringst nicht die Parts. Hoffe ich mal. So, was haben wir hier? Pillendose. Jawohl. Ah, ein bisschen Kleingeld. Klimper die Bimber. What? Ui. Unbekannt ist nie gut. Halt. Bevor wir hier wieder rumschleichen, wie mit Kirche ums Dorf. It's locked, all right. Ja, hast du schon? Es ist locked, alright. Ich hasse Ratten auf dem Gang. This is despicable. Ja, aber wirksam. Besser als jede Rattenfalle. Und du hast auch keinen Durst mehr. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Da haben wir nichts mehr drin. Ah, da drüben ist noch mal was. Schmücken die Elend. Da ist auf jeden Fall nicht mehr viel übrig. Ein Fuß vielleicht noch und eine Hand. Immer schön locker bleiben. Ich habe dir gerade das Leben gerettet. So ein bisschen. Das auch Arme und Beine noch da. Da hat er wieder einen Schrank geblinkt. Ach, Bill Eihol drin. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can Nein, find der flucht safety aber of wie Sau. sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Erkältung hat er. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. This is Braille. I need someone who can read this. Hätten wir wenigstens mal aufwaschen können. Sieht ja aus.
ohne Witz, Mensch. Gut, das hat uns jetzt aber eh nicht weitergebracht. Wir müssen dahin. Wir müssen erstmal auf jeden Fall zum Krankenhaus wieder. Kruzifix normal. Ach, da, apropos Kruzifix, da liegt ja schon eins. Am Kamin. Ah, da. Die Tube wird aufgeschlossen. Yeah. Natürlich kann man hier oben nicht weitergehen. Ja doch. Aber da drehen wir uns im Kreis. Ja, ich weiß, dass wir zum Theater müssen. Das ist auch ein Riesentheater. Nope. Andere Richtung. Akt. Ja, so ist es. Mit solchen Epidemien und Pandemien. Gott sei Dank ist es in diesem Teil oder in diesem Spiel auf jeden Fall nur eine Epidemie und keine Pandemie. Wenn nicht die langen Ladezeiten immer werden. Da geht der nur durch eine Tür. Auf jeden Fall Geräusche. Step by Step. Auf jeden Fall da unten lang. So ein Lappen. Hätte er leben können. Nein, musst mich ja unbedingt angreifen. Ich freue mich auf morgen endlich wieder am Batman. Ich muss ja echt sagen, ich habe da auch, du hast mich da echt inspiriert dazu. Also, ich habe mir jetzt auch, wie gesagt, die anderen Batman-Teile, aber haben wir ja schon besprochen gehabt, runtergezogen werde ich natürlich dann die anderen Teile, damit meine Kollektion voll wird, zumindest ein bisschen voller wird. Natürlich die anderen Batman-Teile auch streamen. Balla. So. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, dass er der allerbeste ist, aber es ist halt düster und ist eigentlich auch, hat auch coole Storys, ganz einfach. Klar, die Gegner sind ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, die haben aber jetzt nicht so Superkräfte oder sowas wie in anderen, ich sag mal wie bei Avengers oder sowas. Weil das ist ja ein bisschen arg Fantasy-mäßig teilweise die Kräfte, aber bei Batman ist halt eben so, dass halt eben durch Chemieunfälle die meisten so geraten sind, alle, sag mal, oder viele Bösewichte. Und das macht es noch ein Teil realistischer. Und Batman ist auch kein richtiger, also er ist schon ein Superheld, aber halt eben allein eben durch sein Spielzeug. Und das macht es halt eben so interessant. Und
gerade was du dann streamen wirst auf jeden Fall, ist ja so, dass er halt eben auch so Detektivarbeit leistet eigentlich. Der ist eigentlich so ein Sherlock Holmes in, ja, im Fledermausandruck. So. Oh, da. Ich hoffe, ich renne hier wirklich nur im Kreis da. Das müsste ich eigentlich rüber. Geht aber nicht. So, was haben wir hier in Freiburg? Das ist schon mal sehr nice, dass das so funktioniert hat. Tada! Sind schon drei. Ja, ich bin schon weg. Nein. Nur spazieren. Ach du Scheiße, was ist denn das für einer? Du, ich will nur spazieren gehen. Oh, super. Bleib du da unten, alles gut. Und ich hab's gewusst. Dieses Spiel hat solche Macken. Es tut mir echt leid, aber jetzt bleibt selbst, dass ich nicht auf CD habe, sondern auf Festplatte, das Spiel bleibt hängen. Kann nichts mehr machen, kann nichts mehr drehen, kann gar nichts mehr. Ich sag einfach mal, shit gelaufen. Also ich mache auf jeden Fall an der Stelle gleich weiter. Tut mir echt leid. Bedanke mich aber trotzdem schon mal fürs Zuschauen. Hier bei Folies Gamehaus. Wie gesagt, für die Technik kann man leider nichts. Ist halt leider so. Schade. Also ich würde mal sagen, macht's gut, bis demnächst. Euer Folie von Folies Gamehaus. Sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Und danke fürs Liken und fürs Kommentieren und Abonnieren. Tschüss, bis dann.